amarado do lado postol he trega o premio e asum foik, quando Blake de sur de sua cella, como espada empunho, e sea proxima do caído surgai, suspiro Sergio das arquibancadas do sul e rugido de protesto furioso do norte merchais e arados galopavam freneticamente do torneio do caído backer a over isso, Sir Richard, temendo que Blake fosse atacado e morto, lidro grupo semelhante da sua extremidade do campo. Blake aproximou-se do cavaleiro caído, que jazia de costas, lutando debilmente para se levantar, e quando os espectadores esperavam vê-lo traspassar Sergai com sua espada, viram no, vez disso, atirar a arma ao chão e ajoelhar-se ao lado do homem ferido. Com breco sob os ombros de Sergai. Ele o ergueu e o saíra contra o joelho enquanto arrancava seu elmo e gorgel, e quando os merchais, os arados e os dema pararam ao seu lado, Blake tentava estancar o fluxo de sangue. Rapido, ele lhes gritou, cirurgião? Sua jugular não foi atingida, mas esse fluxo sanguíneo deve ser estancado. Vários dos cavaleiros desmontaram e se reuniram, e entre eles estava Sir Richard. Amarrado da faca de Sergai ajoelhou-se e tomou o jovem dos brecos de Blake. Venha, disse Richard. Dias o nobre cavaleiro com seus proprios amigos. Blake levantou-se e ele notou a peculiaridade das expressos nos rostos dos cavaleiros ao seu reader, mas, ao se afastar, deles falou. Homem mais velho, que era dos merchais de Bohun. Sois cavaleiro generoso e cavalheiresco, disse ele a Blake, e também corajoso, que desconsideraria as leis do grande torneio e os costumes seculares. Blake o encarou diretamente. Não dou a mínima para suas leis ou seus costumes, disse ele. De onde eu venho, homem decente não desejaria cao viralada sangrar a morte sem tentar salvá-lo, muito menos rapaz corajoso e galante como este, e, por ter caído por minha mão, pelos costumes do meu país, eu deveria ser compelido a ajudá-lo. Sim, explicou Sir Richard, caso contrário, ele seria punido com uma framboesa. A vitória no primeiro evento do dia foi apenas prenúncio de uma série de sucessos por parte dos cavaleiros de número 8 na abertura do último evento. O placar indicava 452 pontos para eles contra 448 para seus oponentes. Uma margem de 4 pontos, contudo, era insignificante nesta fase do torneio, pois o evento final valia 100 pontos, que o destino poderia atribuir quase inteiramente lado. Este foi o evento mais espetacular de todo o torneio, e aquele que os espectadores sempre aguardavam com a maior expectativa. 200 cavaleiros estavam envolvidos, 100 cavaleiros de número contra 100 cavaleiros do sepulcro. Eles se formaram extremidades postas das listas e, ao sor das trombetas o sinal, investiram com lancas, lutando acimate que todos de lado fossem desmontados ou se retirassem do campo devido aos ferimentos. Lancas quebradas poderiam ser substituídas, pois jogador de polo pode ser do campo e obter novo taco quando o seu quebra. Caso contrário, havia poucas regras para regar este número conclusivo do grande torneio, que se assemelhava mais a uma cena de batalha do que qualquer outro evento dos 3 dias de conflito. Blake havia conquistado seus 15 pontos para os cavaleiros de número no evento de abertura do dia e, novamente com 4 outros camaradas, confrontando 5 espadachins montados do norte, ajudou a adicionar ainda mais pontos acrescente pontuaco dos fronteiricos. Ele foi inscrito no último evento grande parte porque os oficiais de pista apreciaram o valor de sua pericia equestre e sentiram que isso compensaria muito sua inexperiencia com alanca. Os 200 cavaleiros postais haviam desfilado para o evento final e estavam formando fila extremidades postas da arena. 100 cavaleiros do sepulcro uma extremidade e 100 cavaleiros de número na outra. Seus carregadores, especialmente selecionados para este encontro, eram poderosos e velozes,
escalhidos por sua coragem, assim como os jovens que os montavam os cavaleiros, com paucas exicos, eram jovens na casa dos 20 anos, pois a juventude cabíamos os laros deste grande esporte da idade media, como ainda acontece nos esportes de atualidade. Aqui e ali havia homem de minha idade, veterano endurecido cujo coraco e mau haviam resistido a passagem dos anos e cuja presença exercia uma influência estabilizadora sobre os jovens cavaleiros, ao mesmo tempo que os impulsionava a darem o máximo de si, pois estes eram campeões cujas façanhas eram contadas por menestres nos grandes salos dos castelos de Nimr. Imponente formação, com lancas herdas e estandartes flamejantes. A luz do sol refletindo nas armaduras polidas, nas redes, e nos arraias brilhantes, e iluminando vivamente as ricas capas de seus cavalos, os 200 cavaleiros apresentavam espetaculo nobre e orgulhoso enquanto aguardavam a convocação final de trombeta. Empenando se e mergulhando, ansiosos para partir, muitos cavalos de guerra rompram a linha como puro sangue na barreira, enquanto, lado e posto ao centro da arena, arado aguardava o momento que ambas as linhas estivessem formadas antes de dar o sinal que enviaria esses homens de ferro direto ao combate. Blake se viu bem no centro da linha dos cavaleiros de Nimr, sob ele grande negro que ansiava por partir, diante dele a flor de cavalaria do sepulcro, msua mau direta, ele punhava uma lança passada, com ponta de ferro, cuja extremidade inferior repousava uma bota msu estribo, e msu braco esquerdo carregava grande escudo, sem qualquer desejo de descartá-lo diante de todas aquelas lancas robustas, com pontas de ferro. Ao alhar para a longa extensão das listas, onde os cavaleiros breve se lancariam sua direto formação solida, com as pontas das lancas projetando-se à frente de seus cavalos. Blake sentiu que seu escudo era totalmente inadequado e experimentou certo nervosismo que o lembrou de momentos semelhantes de espera tensa pelo apito do árbitro seus dias de futebol aqueles dias aparentemente distantes da outra vida que ele sentia agora como uma encarnação remota e diferente. Finalmente chegou o sinal? Ele viu o arado erguer sua espada no alto. Como os 200, reuniu seu cavalo inquieto e preparou sua lança. A espada caiu, dos quatro cantos das listas, trombetas soram, de 200 gargantas, ergueu-se o grito de guerra, 400 esporos transmitiram o sinal aguardado de homem para cavalo. As linhas de ataque avancavam pelo campo, enquanto uma vintena de arados percorriam as laterais e a retaguarda para flagrar qualquer infraco. A única regra que regia a coliseio final e tumultuada. Cada cavaleiro deve enfrentar o inimigo com a mão que segura a rede, pois apoiar a lança na mão direita era amado indino de cavaleiro, uma vez que único cavaleiro poderia ter duas lancas apontadas para si ao mesmo tempo. Contra as que não haveria defesa possível. De cima da borda de seu escudo, Blake viu a frente solida de lancas, cavalos com ferraduras de ferro e grandes escudos quase sobre ele. A velocidade, o peso, o impeto pareciam irresistíveis e, metaforicamente, com profundo respeito, Blake tirou o chapéu aos cavaleiros da antiguidade. Agora, as duas linhas estavam prestes a se encontrar. Os espectadores sentiram silencio hipnotizado, os cavaleiros, com a mandíbula cerrada e os lábios tensos, estavam agora sem voz. Blake, com a lança sobre as espáduas do cavalo, escolheu o cavaleiro que corria sua direto a sua esquerda, por instante, encontrou o alhar do outro e, seguida, ambos se abixaram atrás de seus escudos quando as duas linhas se chocaram com estrando ensurdecedor. O escudo de Blake foi esmagado contra seu rosto e corpo com tamanha forca que ele quase foi derrubado de sela. Sentiu sua própria lança golpear e estilhacar, e então, meio atordoado, atravessou a linha de ferro, seu cavalo, frenético e descontrolado,
correndo de sabaladamente derecho as justas dos cavaleiros de Bohun.com es forco, Blake recompo esse, reunio as redes e finalmente consguio contractola seu cavalo. Sumant opos te lovrado e que teve seu primeiro vislumbre do resultado do confronto inicial. Meia dúzia de carregadores se levantavam apressadamente e quase 20 outros galopavam, sem cavaleiros, pelas listas. 25 cavaleiros jaziam no campo, e o dobro de escudeiros e servos corriam a pé para socorrer seus mestres. Já vários dos cavaleiros haviam novamente apontado suas lancas contra inimigo, e Blake viu dos cavaleiros do sepulcro avancando sua direco. Ele ergueu o cabo quebrado de sua lanca acima da cabeça para indicar que estava momentaneamente fora de combate e galopou rapidamente de volta para o seu lado da arena, onde Eduardo o aguardava com uma arma nova. Vossa mercê saiu nobremente, amado mestre, exclama Eduardo. Eu o pegui, pergunta Blake. Sim, senhor, Edward assailhe, radiante de orgulho e prazer, e, embora tenha quebrado sua lanca seu escudo, indaçam o derrubo do cavalo. Armado novamente, Blake voltou-se para o centro da arena, onde muitos encontros individuais estavam ocorrendo. Já vários cavaleiros estavam caídos e os vencedores buscavam novas conquistas, como as arquibancadas auxiliando com gritos raucos e conselhos. Ao retornar à arena, Blake foi avistado por muitos nas arquibancadas do norte, ocupados pelos cavaleiros e seguidores do sepulcro. O cavaleiro negro, eles gritaram. Aqui, Senhor Wildred? Aqui está o cavaleiro negro que derrota Sergai. Avance contra ele, Sir Wildred. Sir Wildred, a semjardas de distância, preparo sua lanca. A seu dispor, Sir Cavaleiro Negro, ele gritou. Aceitou o desafio. Blake gritou de volta, esperando o grande negro. Sir Wildred era homem corpulento e montava cavalo rueo de ossatura forte com a velocidade de servo e o correco de leão. A dupla teria sido perio para o melhor da cavalaria de Nimr. Talvez fosse bom para a paz de acerto de Blake que Wildred lhe aparecesse como qualquer outro cavaleiro e que ele não soubesse que era o mais cantado de todos os heróis do sepulcro. Na verdade, qualquer cavaleiro parecia formidável a Blake, que ainda não conseguia entender como havia derrubado seu oponente no primeiro confronto deste evento. O cavalo deve ter perdido os dois estribos, foi o que ele mentalmente garantiu a si mesmo quando Edward anunciou sua vitória. Mas ele empunhou sua lanca como bom e verdadeiro cavaleiro e avançou sobre o temível Sir Wildred. O cavaleiro do sepulcro avancava diagonalmente pelo campo, partindo das arquibancadas sol. Além dele, Blake vislumbrou uma figura esguia e juvenil parada na camarote central. Ele não conseguia ver seus olhos, mas sabia que estavam fixos nele. Por minha princesa, sussurrou, enquanto Sir Wildred se aproximava. Lance golpea o escudo quando os dois cavaleiros colidiram com forca terrível, e Blake sentiu-se levantado de sua cela e arremessado passadamente ao chão. Ele não estava atordoado nem gravemente ferido e, ao sentir-se, sorriso súbito se espalhou por seu rosto, pois ali, a menos de comprimento de lanca de distância, estava Sir Wildred. Mas Sir Wildred não sorriu. Pelo amor de Deus, exclama. O senhor está rindo de mim, rapaz. Seu parecer tão engraçado quanto voce, Blake garantiu-lhe, voce também terá uma boa risada. Sir Wildred franziu as sobrancelhas. Sangue de Odin, ele exclama. Esse o senhor e cavaleiro de Nimr, e o su saraceno. Quem sois vós? Vossa fala não tem o sabor do veil. Blake havia se levantado. Machu comuito, pergunto ele, aproximando-se aqui, darei uma mão para ajudá-lo. Vossa mercê, com certeza, estranho cavaleiro, senhor, disse Wildred. Recordo-me agora de que ofereceste socorro a Sergai quando o venceste lealmente. Bem, o que há de irado com isso? Pergunta Blake. Não tenho nada contra o senhor. Tivemos uma boa briga e estamos fora dela.
Porque deveríamos ficar aqui nos encarando com expressos de sagre davis, o senhor Wildred Balanco acabica. Vossa senhoria esta alum de minha compreensão, admitiu ele nesse momento, seus escudeiros e alguns servicais haviam chegado, mas ninhum dos cavaleiros caídos estava tão gravemente ferido que não pude andar sem assistência. Ao partirem para suas respectivas disputas, Blake virou e sorriu para Wildred. Logo, meu velho, exclama ele alegremente. Espero que nos encontremos novamente algum dia. Inda balancando a cabica, Sir Wildred afastou se mancando, seguido pelos dois que vieram auxiliá-lo. Inclinar-se, Blake subque o resultado do grande torneio inda estava aberto, e levou mesmo hora 8 que o último dos cavaleiros de Nimmer fosse derrotado, dizendo dois cavaleiros do sepulcro vitoriosos no campo. Mas isso não foi suficiente para superar a vantagem de 4 pontos que os fronteiros mantinham na abertura do último evento e, momentos depois, os arados anunciaram que os cavaleiros de Nimmer haviam vencido o grande torneio pela estreita margem de 2 pontos. Meio aos gritos dos ocupantes das arquibancadas do Sol, os cavaleiros de Nimmer, que haviam participado do torneio e conquista de pontos para os fronteiros, formaram-se para cavalgar sobre a arena e reivindicar o grande prêmio. Nem todos estavam presentes, pois alguns haviam sido mortos ou feridos confrontos que se seguiram as suas vitórias, embora o número de vítimas ambos os lados tenha sido muito menor do que Blake imaginara que seria. 5 homens estavam mortos e talvez 20 gravemente feridos para monta, sendo as bikes aproximadamente divididas partes iguais. Enquanto os cavaleiros de Nimmer cavalgavam pelo campo para reivindicar as 5 donzelas de cidade do sepulcro, Bohun reuniu todos os seus cavaleiros ao seu lado da arena, como se estivesse preparando para retornar ao seu acampamento. Simultaneamente, cavaleiro do sepulcro, usando o capacete de pele de leopardo de Nimmer, entrou nas arquibancadas do lado sul do campo e dirigiu-se ao camarote do príncipe Gobred. Bohun observava. Os cavaleiros de Nimmer estavam na extremidade posta do campo, absortos nos rituais prescritos pelas leis do grande torneio para a recepção das 5 donzelas. Próximos a Bohun, 2 jovens cavaleiros montavam seus corsis, como os alhos fixos mscurei, e deles sairava a rededa cavalo sem cavaleiro. De repente, Bohun ergueu a mão e galopou pelo campo, seguido por seus cavaleiros. Eles se moveram pouco direto ao final do campo, onde os cavaleiros de Nimmer estavam congregados, de modo que a maior parte deles ficou entre esta extremidade do campo e a tribuna de Gobred. O jovem cavaleiro que estivera sentado perto de Bohun, e seu companheiro conduzindo o cavalo sem cavaleiro, esperaram disparada diretamente para as arquibancadas de Nimmer e para a tribuna do príncipe. Ao se aproximaram lado a lado, cavaleiro salta para a tribuna por trás, toma guinalda seus bracos, entregando-a rapidamente ao jovem cavaleiro que a esperava para recebê-la, salta para a borda de grade e monta no cavalo reserva que estava sendo mantado prontideo para ele. Então, ambos viraram e partiram a galope antes que o surpreso Gobred aux ao seu reader pudessem levantar uma mão para ditlos. Atrás deles, Bohun e os cavaleiros do sepulcro avancavam direto ao acampamento entre os carvalhos. Instantaneamente, tudo se transformou pandemônio. Trompetista na tribuna de Gobred soou o alarme, o príncipe caiu das arquibancadas para o local onde seu cavalo era mantado por tratador. Os cavaleiros de Nimmer, ignorantes do que havia ocorrido, sem saber onde se reunir ou contra quem, vagaram pela arena por alguns instantes. Então Gobred chegou, esporeando rapidamente à frente deles. Bohun raptou a princesa Guinalda, e ele exclama: Cavaleiros de Nimmer mas antes que pudes dizer mais, ou emitir ordens aos seus seguidores,
Cavaleiro negro cavalo negro galopo bruscamente atraves dos filiares dos homens circundantes e partió persguico aos cavaleiros do sepulcro retirada. Capítulo xix Lord Tarzan havia sorriso malicioso nos labios de tolog ao pensa como havia frustrado a tija, que teria alertado o Nasrani sobre a trama para matalo. E agradeceu a Allah por ter sido colocado posico de interceptá-la antes que ela pudes arruiná-los a todos. Enquanto tolog, irmão do Zik, saria msua barba, uma mau surgiu de escuridão etras dele e o agarro pela gargantade dos o agarram e ele foi arrastado para longe. Tolog foi arrastado para a casa que fora dizida e que fora preparada para os Nasrani. Ele debateu e tentou gritar por socorro, mas estava impotente na guerra de eco que o prendia e o sufocava. Dentro do beat, uma voz sussurrou msu ouvido. Grite, tolog, diz, e terei que matá-lo. Então, apressou msua garganta afruxo, mas tolog não pediu ajuda, pois reconhecera a voz que falava e sabia que ela não havia feito uma ameaça via. Ele permaneceu imóvel enquanto as amarras eram apertadas seus pulsos e tornozelos, e uma mordaca era firmemente fixada sua boca. Sentiu as dobras de seu pernas serem puxadas sobre seu rosto e, então, silencio. Ele ouviu Stimble entrar sobre tiramente no beat, mas pensou que ainda era ele quem o havia amarrado. Iasam morrer tolog, irmão de ibn Jad, morrer como havia planejado que Tarzan dos macacos morresse. Sabendo que morreria havia sorriso nos labios do homem macaco enquanto ele se balancava pela floresta direto ao sudeste. A busca de Tarzan não era por beduinos, mas por Blake. Tendo esse certificado de que o homem branco no menzil de ibn Jad era Stimble e que ninguém sabia o paradeiro do outro americano, ele se apressava retornar à localidade onde os meninos de Blake lhe haviam dito que su buana desaparecera, na esperança de encontrar su rastro e, se não pudes ajudá-lo, ao menos saber qual destino o havia alcançado. Tarzan moveu se com agilidade. E seus sentidos aguçados de visão e olfato o auxiliaram muito a arrancar seus segredos de selva, contudo, foram necessários 3 dias para que encontrasse o local onde era, o raio, havia fulminado o carregador de armas de Blake. Ali, e ele descobriu o rastro tenho de Blake, levando para o norte. Tarzan balancou a cabeça, pois sabia que havia uma extensão de floresta deshabitada entre este lugar e as primeiras aldeias gala. E ele também sabia que, se Blake sobrevivesse à fome e à ameaça de animais selvagens, poderia viver apenas para cair vítima de uma lanca gala. Por 2 dias, Tarzan seguiu rastro que ninguém outro olho humano poderia ter discernido. Na tarde do segundo dia, ele se deparou com uma grande cruz de pedra construída diretamente no centro de uma trilha antiga. Tarzan avistou a cruz do esconderijo dos arbustos, pois movia-se como as feras de rapina, aproveitando-se de cada abrigo, desconfiado de cada obstáculo estranho, sempre pronto para a fuga ou para a batalha, conforme ocasião exigisse. Ele não caminhou cegamente para as garras dos dois homens de armas que guardavam o caminho externo para a cidade de Nimr. A seus ouvidos atentos chegou o som de suas vozes muito antes de avistá-los. Enquanto chida o numa se aproximavam de suas presas, Tarzan dos macacos rastejava pela mata estar a poucos metros dos homens de armas. Para sua grande surpresa, ouviu-os conversando uma forma peculiar de inglês que, embora compreensível para ele, ainda parecia uma língua estrangeira. Ele se maravilhou com seus trajes antiquados e armas obsoletas, e neles viu uma explicação para o desaparecimento de Blake e uma sugestão de seu destino. Por tempo, Tarzan permaneceu observando os dois com olhos fixos e inexpressivos. Poderia ter sido numa. Ele mesmo, avaliando as chances de ataque repentino, ele observou que cada estava armado com uma lança resistente e uma espada. Eles conseguiam falar inglês, de certa forma, portanto, argumento ele,
pedirium dar he noticias de Blake. Mas o reciberium com assirido amigável o tentarium edicalo e modelo, ele determinu que jamais pediria averiguar qual seria a atitude deles permanecendo oculto na mata, e então se recompo, como numa faz quando está prestes a saltar os dois negros tagarilavam ociosamente, suas mentes tão distantes de pensamentos de perigo quanto possível, quando, subitamente e sem aviso, Tarzan se lança sobre as costas do mais próximo, jogando o ao chão. Antes que o outro pudesse recuperar a consciência, o homem macaco havia arrastado sua vítima para o abrigo da mata de onde havia surgido, enquanto o companheiro do suicídio virava se fugia na direção do túnel do homem nas garras de Tarzan lutava e se debatia para se libertar. Mas o homem macaco o sairava com a mesma facilidade com que seguraria uma criança. Fica móvel, e ele aconselhou, não lhe farei mal. Sangue de Deus, exclama o negro. Que tipo de criatura sois vós? Aquele que não lhe fará mal se lhe disser a verdade, respondeu a Tarzan. O que desejas saber? Perguntou o negro. Homem branco passou por aqui há muitas semanas. Onde ele está? O senhor fala do Sir James, perguntou o soldado. Sir James, refletiu Tarzan, lembrando se então de que o primeiro nome de Blake era James. Seu nome era James, respondeu ele, James Blake. De fato, eu mesmo, diz o soldado. Voce ouviu? Onde ele está agora? Ele está defendendo a honra de nosso Senhor Jesus e dos cavaleiros de Nimr no grande torneio. Nas listas de planície abaixo da cidade, e se vos viestes para causar dano ao nosso bom Sir James, encontrareis muitos cavaleiros e homens de armas valentes que se atara o desafio msu nome. Su amigo dele, diz Tarzan. Então, por que saltaste sobre mimissem, ses amigo do Sir James? Questionou o homem. Eu não sabia como o havias recebido ou como me receberias. Amigo de Sir James será bem recebido Nimr, diz o homem. Tarzan tomou a espada do homem e permitiu que ele se levantasse sua lança e ele havia desejado cair antes de ser arrastado pelos arbustos. Viei-me à frente e me conduza ao seu mestre, ordenou o homem macaco, e lembrei-se de que sua vida será a garantia que você deverá pagar por traíco. Não me faça abandonar a estrada desprotegida contra os saracenos, implorou o homem. Breve, meu companheiro retornará com outros e, então, implorarei que o levem para onde desejar. Muito bem, concordou o homem macaco. Não haviam esperado muito tempo antes de ouvir o som de passos apressados e estranho tilintar e clangor que poderiam ter sido causados pelo balancar de muitas correntes e o coque contra a lista obstos de metal. Pouco depois, ele se surpreendeu a ouvir homem branco vestido com cota de malha e carregando uma espada e broquel descendo a trilha trote, com uma dúzia de lanceiros atrás de si. Digam eles que param. Ordena Tarzan, colocando a ponta de espada do homem na região lombar. Diga a eles que eu gostaria de conversar antes que se aproximem de mim. Eu imploro, grito o suicídio. Este amigo de Sir James, mas ele me atravessará com minha própria espada se o pressionarem de mim. Converse com ele, nobre cavaleiro. Pois eu gostaria de viver ao menos para conhecer o resultado do grande torneio. O cavaleiro parou a poucos passos de Tarzan e o examinou de cima a baixo. E verdadeiramente amigo de Sir James, indagou. Tarzan assentiu. Tenho procurado por ele há dias. E algum infortunio te sobreviveu, e perdeste tuas vestes. O homem macaco sorriu. Eu sigo-sem, na selva, disse ele. Cavaleiro e do mesmo país do Sir James. Su inglês, respondeu Tarzan dos macacos. Inglês. Sejam triplamente bem-vindos a Nimr? Su Sir Bertram e bom amigo de Sir James. E meu nome é Tarzan, diz o homem macaco. E qual é sua patente, indagou Sir Bertram. Tarzan ficou perplexo com os estranhos modos e vestimentas de seu inquisidor aparentemente amigável, mas sentiu que, seja quem fosse o homem,
elese levava muito assyrio efficarium mais impressionado se subes que Tarzan era homem deposico, sum respondul he com sinceridade, de maniera calma. Visconde, dice ele. Par du reino, exclama Sir Bertram. O Principe Gobred Terra Grande Prazer recibilo, Lord Tarzan. Vem comigo, eeute providenciare vestimentas kte convem. Na barbaca exterior. Bertram leva Tarzan aos aposentos reservados ao cavaleiro comandante dos guardas e o mantive ali enquanto enviava seu escudeiro ao castelo para buscar vestimentas e cavalo. Enquanto esperavam, Bertram contou a Tarzan tudo o que havia acontecido a Blake desde sua chegada a Nimr e, tumbum, muito da estranha história desta desconhecida colônia britânica. Quando o escudeiro retorna com as vestimentas, constatua-se que serviam perfeitamente ao homem macaco, pois Bertram era homem corpulento. Breve, Tarzan dos macacos estava trajado como cavaleiro de Nimr e que valgava direto ao castelo com Sir Bertram. Ali, o cavaleiro anunciou na entrada como o Lord Visconde Tarzan. Uma vez dentro, ele o apresentou a outro cavaleiro, a quem persuadiu a substituí-lo no portal enquanto conduzia Tarzan as listas, para que pude ser apresentado a Gobred e testemunhar as cenas finais do torneio. Caso este não fosse concluído antes da sua chegada. Sum foik Tarzan dos macacos, vestido com cota de malha e armado com lança e espada, desceu ao vale do sepulcro justamente quando Bohun colocou prática seu plano infame e raptou a princesa Guinalda. Muito antes de chegar às listas, Bertram percebeu que algo estava errado, pois podiam ver as nuvens de poeira se orando rapidamente para o norte, afastando-se das listas, como esse grupo de cavaleiros persquis outro. Ele impulsionou a seu cavalo com as esperas, e Tarzan fez o mesmo, chegando a galope firme às arenas, onde encontraram verdadeiro pandemônio. As mulheres estavam se preparando para montar a cavalo e retornar a Nimr sob escolta de alguns cavaleiros que Gobred havia enviado para protegê-las. Os homens de armas estavam se organizando companhias, mas tudo era feito de maneira confusa, pois, de tempos tempos, grande parte da companhia corria para a parte mais alta das arquibancadas e espreitava para o norte, direto as nuvens de poeira que nada revelavam. Sir Bertram abordou de seus colegas. O que aconteceu, ele indagou. Bohun sequestrou a princesa Guinalda e a levou consigo, veio a surpreendente resposta. Pelos meus bodos, exclama Bertram, virando o cavalo. Deseja servir a nossa princesa, Lord Tarzan. Para responder, Tarzan esporeu a seu cavalo ao lado do de Bertram e, estribo a estribo, os dois partiram pela planície. Enquanto, muito à frente deles, Blake se aproximava gradualmente dos cavaleiros do sepulcro fuga. Tão densa era a nuvem de poeira que levantavam, que ficaram ocultos de seu perseguidor, assim como ele ficou oculto deles, e, portanto, ignoravam que Blake estava próximo. O americano não portava lança nem escudo, mas sua espada tilintava e chocava seu lado, e seu quadril direto balancava seu 45. Sempre que estive armado, desde que entrou Nimr, carrego esta arma de outro mundo e de outra era. As suas perguntas, ele havia respondido que se tratava apenas de talismã afortunado que carregava, mas seu coraco residia o pensamento de que, dia, ele pediria-lhe ser mais útil do que esses simples cavaleiros e damas poderiam sonhar. Ele sabia que jamais o usaria, exceto batalha, ou como último recurso contra probabilidades esmagadoras ou táticas desleais, mas alegrava-se por carregá-lo hoje, pois poderia significar a diferença entre a liberdade e o cativeiro para a mulher que amava. Lentamente, ele se aproxima dos cavaleiros do sepulcro que estavam na retaguarda. Seus anime, criados e treinados para a máxima resistência e para suportar o grande peso de homem e armadura,
mantivirum trot vivo mesmo opos o primero longo es forco de velocidade que os havia levado para lunge das listas de nimmer para se ergia nuvens sub os pés ferados. Atraves dela, Blake Tatio, captando vislumbres vagos de homens montados logo à frente. O negro, poderoso, veloz e corajoso não demonstrava sinais de fadiga. O cavaleiro carregava sua espada empunho, pronto. Ele não era mais cavaleiro negro, mas cinzento. Burco, cota de malha, todos os ricos arias de seu cavalo, o proprio cavalo, estavam cinzentos de para Blake vislumbrou cavaleiro dureco ao qual se aproximava lentamente. Este cavaleiro era gracioso. Number instante, Blake percebeu o valor de camuflagem que o acaso lhe havia proporcionado. Ele pediria que valgar entre eles e não suspitariam que não fosse deles, instantaneamente, ele empunhou sua espada e avancou, mas se afastou pouco do cavaleiro antes de ultrapassá-lo. Instigando o negro a avancar pouco mais rápido, Blake galgou retiramente pelas fileiras dos cavaleiros de Bohan. Algum lugar, cavaleiro carregava o dobro e este cavaleiro ele procurava quanto mais perto da cabeça da coluna ele avancava, maior se tornava o perigo de ser descoberto, pois agora a para era menos densa e os homens conseguiam ver mais longe, mas indassem sua própria armadura, seu rosto, a pele de leopardo de seu capacete estavam cobertos por uma espessa camada cinzenta e, embora os cavaleiros o observassem atentamente ao passar, ninhum o reconheceu. Dia, o saudaram. E voce, Percival, ele indagou. Não, respondeu a Blake, e esporeu o cavalo pouco mais rápido agora, indistintamente, logo à frente, ele avistou vários cavaleiros agripados e, por instante, imagina ter vislumbrado as vestes esfocantes de uma mulher meio eles. Prosseguindo, ele se aproximou deles ele, cercada por cavaleiros, viu uma mulher sendo mantada diante de dos cavaleiros sacando sua espada, ele avancou diretamente entre dois cavaleiros que cavalgavam próximos àquele que carregava guinalda, e ao passar por Blake, corta para a direita e para a esquerda, fazendo com que os dois cavaleiros rolassem de suas celas ao toque das esperas, o negro saltou ao lado do jovem cavaleiro que raptava a princesa. Tão rapidamente a coisa foi consumida que os cavaleiros que cavalgavam a escassa distância de breco dele não tiveram tempo de perceber o que estava acontecendo e impedi-lo. Blake passou o breco esquerdo volta de moca e, ao mesmo tempo, impulsionou-se para a esquerda acima do antebraço esquerdo, cravando sua lâmina profundamente no corpo do jovem cavaleiro. Então, ele avancou a galope, levando guinalda dos brecos mortos, enquanto o cavaleiro caia da cabeça de sua cela a espada de Blake foi arrancada de suas mãos, tomando a forca com que a havia cravado no corpo do homem que usou cometer essa atrocidade contra a mulher que Blake amava. Gritos de raiva se ergueram ao seu reader, enquanto cavaleiros esporivam persgaico e o negro corria livre, sem uma mão guiando as redes. Suido corpulento surgiu logo atrás de Blake, e outro se aproximava do lado oposto. O primeiro homem brandiu sua espada enquanto se erguia nos estribos, e o segundo já estendia sua ponta direto a Blake. Juramentos estranhos estavam seus lábios e seus semblantes contorcidos pela raiva, enquanto se esforçavam para tirar a vida do homem imprudente que quase os frustrara seu intento. Mas que ele pude ter sucesso, não tinham a menor crença, pois ele era contra mil então, algo aconteceu como nunca antes fora conhecido por eles ou por seus antepassados. Uma pistola calibre .45 com cano agilado surgiu de coldra na cintura de Blake, havia estampado alto e o cavaleiro à direita e atrás de Blake precipitou-se de cabeça para o chão. Blake virou-se sua cela e alvejou o cavaleiro ao seu lado entre os olhos aterrorizados, os cavalos de outros cavaleiros próximos, que poderiam tê-lo ameaçado, dispararam,
asam como o grande negro que Blake montava, mas, enquanto o americano tentava recolocar sua arma no coldre e reunir as redes sua mão direita, ele se inclina para a esquerda asam, forco o cavalo a virar lentamente na direção que desejava, pois o plano de Blake era cortar a frente dos cavaleiros do sepulcro e, seguida, virar para o sul direco a número.ele tinha certeza de que Gobred e seus seguidores deviam estar próximos persgaico, e que seria apenas uma questão de minutos antes de ter Guinalda segura atrás de 1000 ou mais cavaleiros, qualquer dos que daria a vida por ela. Mas os cavaleiros do sepulcro haviam se esbalhado por uma frente maior do que Blake anticipara, e agora ele os via avancando rapidamente sobre sua esquerda, sendo forcado a desviar-se direco mais ao norte. Mais perto eles chegavam e, mais uma vez, o americano viu-se na necessidade de soltar as redes e sacar seu revólver calibre 45. Único disparo fez com que os cavalos dos cavaleiros ameaçadores empinassem e se afastassem do som aterrorizante. Elenco o negro novo paroxismo de terror que quase resultou na queda de Blake e de garota. Quando o homem finalmente trouxe o animal novamente sob controle, a nuvem de poeira que marcava a posição dos cavaleiros do sepulcro estava muito distante, e próximo ao lado esquerdo de Blake havia uma grande floresta, cujas profundezas escuras ofereciam ocultacao, pelo menos por. Enquanto frindo rapidamente, Sir James parou e gentilmente colocou Guinalda no chão. Então, desmontou e amarrou o cavalo negro a uma árvore, pois Blake estava exausto após tudo o que havia passado naquele dia, desde sua primeira entrada nas listas, e o cavalo negro também estava exausto. Ele retirou a sela e o pesado arraio das costas do cavalo e tirou-lhe o frio da boca, recolocando uma parte do arraio para servir de resfriador que o cavalo estivesse menos aquecido, e nem uma vez sequer alhar a princesa a terminar de cuidar do seu cavalo. Então, ele se virou e encarou. Ela estava encostada uma árvore, observando-o. Suazam cavaleiro corajoso, senhor, diz ela suavemente, e então acrescentou, arrogantemente, mas ainda rude. Blake sorriu, fracamente. Ele estava muito cansado e não tinha vontade de discutir. Sinto muito pedir-lhe isso, disse ele, ignorando o que ele lhe havia dito, mas o Sir Galahad aqui precisara se manter movimento se comer, e eu estou exausto demais para fazê-lo. A princesa Guinalda olhou para ele com espanto, os olhos arregalados. Sim, ela gagajou, voce quer dizer que eu deveria guiar a fera. Eu, uma princesa. Não posso fazê-lo, Guinalda, respondeu Blake. Informo que estou exausto, carregando todas essas correntes de patinaco desde o nascer do sol. Suponho que o senhor terá que fazê-lo. Preciso? Usas dar ordens, patif. Accord, mocha, aconselhou Blake secamente. Su responsável pela sua segurança, e tudo pode depender deste cavalo. Mas a obra e faça o que eu lhe digo. Conjazou para frente e para trás lentamente. Havia lágrimas de raiva nos olhos da princesa Guinalda enquanto ela se preparava para responder com raiva, mas havia algo nos olhos de Blake que a silenciou. Ela o observou por longo momento e, seguida, virou-se caminhou direto ao negro. Desfazendo a corda que o prendia a árvore, ela o conduziu lentamente de lado para outro, enquanto Blake se sentava com as costas apoiadas uma grande árvore e observava a planície busca do primeiro sinal de persgaico. Mas não houve persgaico, pois os cavaleiros de Nimmer haviam alcançado os cavaleiros do sepulcro, e as duas forcas estavam envolvidas uma luta movimento que as levava cada vez mais para longe, direto à saída do sepulcro, no lado norte do vale. Guinalda lidrou. O bloco negro por meia hora. Ela o conduziu silencio, e silencio Blake sentou-se, contemplando o vale. No momento, ele se voltou para a mocha e se levantou. Isso será bom, disse ele,
aproximando esse dela. Agradco. Vu esfrigalo pouco agora. Eu estava exausto de me para fazlo antes sem dizer uma palavra, ela entergo o cavalo negro a ele, e com falhas secas ele esfregou o animal do focinho agarupa. Quando terminou, Yago a carcaca sobre si novamente e veio sentar-se ao lado de moca. Ele dixo cias alhas vagarum pelo perfil dela por seu nariz reto, seu labio superior curto, seu quino altivo. Ela e bonita, pensa Blake. Mas egoísta, arrogante e cruel. Mas quando ela volta cias alhas para ele, embora tenham passado por ele como se ele não estivesse ali. Parisham desmentir todas as outras evidencias contra ela. Ele nota que os alhas dela nunca estivam quietos. Cias alhers vagavam de lugar para outro, mas com mais frequência para as profundidades da mata e para cima, entre os galhos das árvores. Assim que ela comcu, virou-se subitamente para fitar intensamente a floresta. O que foi? Pergunta Blake. Por assumir que algo se moveu na mata. Respondiu ela. Vamos embora. Já esta quase anoitecendo, respondiu ele. Quando estiver escuro, podremos ir a nimmer saranca. Alguns dos cavaleiros de Bohun indapidem estar a sua procura. Ok, exclama ela. Permanecerá aqui at escurecer? Não sabes onde estamos. Ora, o que há de iraducam este lugar, indago o homem. Ela se inclinu sua direco. Como os alhas irregulares de terror. E a floresta dos leopardos, ela sussurrou. Sim, ele indaga casualmente. Aqui se abrigam os grandes leopardos de Nimmer, ela continuou, e, após o anoitecer, apenas acampamento com muitos guardas e fogueiras de anime está seguro deles. E, mesmo assim, nem sempre, pois sabe-se que já saltaram sobre guarda e, arrastando-o para a floresta. O deveram a uma distância audível do acampamento. Mas, de repente, cias alhas responderam novo pensamento, eu haviam esquecido de estranha e estrondosa arma com a qual o senhor matou os cavaleiros de Bohun. Com certeza, com isso poderias matar todos os leopardos da floresta. Blake hesitou de saludar e aumentar seu alarme. Talvez, disse ele, seja melhor carmas agora. Pois temos uma longa viagem e logo escurecerá. Enquanto falava, ele começou a se dirigir ao Sir Galahad. Ele quase havia alcançado o cavalo quando o animal, de repente, ergueu a cabeça e, com as orelhas ertas e as narinas dilatadas, fito as sombras que se acumulavam na floresta. Por instante, Sir Galahad tremeu como uma folha e, seguida, com grunhido selvagem, recuou com todo o seu peso sobre a corda, e quando ela se partiu com estilo, ele girou e disparou para a planície. Blake sacou sua arma e espreitou na mata, mas não viu nada, nem seu olfato atrofiado conseguiu captar o cairo que chegara tão nitidamente as narinas de Sir Galahad. Alhas que ele não podia ver o observavam, mas não eram os alhas da cheetah. A leopardade. Capítulo XXEUTE amo. Lord Tarzan cavalgava com Sir Bertram na retaguarda dos cavaleiros de Nimmer, e não os alcançaram que Blake tivesse retirado guinalda de Batalha que se seguiu imediatamente ao momento que as hosts de Gobred alcançaram os cavaleiros do sepulcro a medida que os dois se aproximavam. Tarzan via cavaleiros penantes emparelhados combate mortal. Ele viu cavaleiro de Nimmer cair diante da lancada adversário e, então, o vencedor avista Tarzan. Adakio, senhor cavaleiro, gritou ele do sepulcro, e baixou sua lanca e espetou as esperas seu cavalo. Esta foi uma nova experiência para o homem macaco, uma nova aventura, uma nova macao. Ele sabia tanto sobre justas quanto sobre pingui-pongui. Mas desde a infancia punhava uma lanca, e por isso sorriu quando o cavaleiro avancou sua direco. Lord Tarzan esperou, e o cavaleiro do sepulcro ficou desconcertado a over seu adversário esperando por ele, imóvel.
Com sua lanka sikar posicionada para recibilo. Lord Bertram havia contado seu cavalo para observar o combate e ver como este nobre inglês se comportava batalha, ele tumbam estiva perplexo. O homem estiva louco, o temia a questão, se aproximar seu antagonista. Tarzan ergu se nos estribos e levo a mau que sairava a lanka acima e atrás da cabica, e quando a ponta da lanka do outro estiva a 5 passos dele, o homem macaco lanco a passada arma como tantas vezes havia lancado sua lanka de caca e sua lanka de guerra na persgaico e na batalha. Now foi o visconde greystoke quem enfrentou o cavaleiro do sepulcro, now foi o rei dos grandes macacos. Era o chif dos waziri, e ninham outro breco no mundo conskia lancar uma lanka de guerra como odili. Com a mau que empunhava a lanka estendida, elia arremesso, e grande lancavo linharada como uma flecha. Adding o escudo do cavaleiro do sepulcro logo acima do umbui, fendendo a madeira passada. Cravoe no coreco do inimigo de Tarzan, e no mesmo instante o homem macaco puxo as redes de seu cavalo para o lado, enquanto o cavalo de seu adversario caído passava trovendo. Sir Bertram balanco a cabica e esporio o cavalo para encontrar antagonista que acabara de desafiá-lo. Ele não tinha certeza de que o ato de Lord Tarzan tivesse sido inteiramente ético. Mas teve que admitir que fora magnifico. A sorte de batalha levou Tarzan para o oeste. Sem sua lanka, ele luta com sua espada. A sorte, sua grande forca e agilidade prodigiosa o levaram a vencer dois encontros. Nesse momento, a batalha se havia deslocado para o nordeste. Tarzan havia dado cabo de seu segundo homem desde que perdera sua lanka. E cavaleiro do sepulcro havia matado cavaleiro de Nimr. Agora, os dois permaneceram sozinhos no campo, e o outro não perdeu instante gritar a seu desafio ao homem macaco. Nunca sua vida Tarzan havia visto homens tão ferozes e audazes, tão avidos por batalha. Que eles se gloriassem no conflito e na morte como uma fúria feroz que superava o fanatismo mais insano que ele já testemunhara encheu o peito de Tarzan de admiração. Que homens? Que guerreiros! Agora, o último cavaleiro estava sobre ele. Suas espadas chocaram se sobre o escudo preparado. Eles giraram, viraram e atacaram novamente. Eles passaram e esporaram mais uma vez para o combate corpo a corpo. Cada se ergueu nos estribos para desferir golpe aterrador, cada buscando fender o crânio do outro. A lâmina do cavaleiro do sepulcro resviou do escudo de Tarzan e cravou-se no crânio do cavalo do homem macaco. Mas a espada de Tarzan atingiu o alvo. Quando seu cavalo caiu, Tarzan saltou livremente. Seu antagonista tomando morto a seus pés, enquanto o cavalo sem cavaleiro do cavaleiro morto galopava rapidamente na direção da cidade do sepulcro. Tarzan alhou ao seu reader. Ele estava sozinho no campo. Ao longe, para o norte ele avistou a paira de batalha. A cidade de Nimr estendia-se pela planície direção ao sul. Quando a batalha terminou, era ali que Blake que valgava, e era Blake quem Tarzan queria encontrar. O sol se punha atrás das colinas ocidentais quando Tarzan se voltou para Nimr. A cota de malha que ele usava era passada, quente e desconfortável, e Tarzan não fora longe antes de descartá-la. Ele tinha sua faca e sua corda. Ele sempre os mantinha consigo, mas deixou a espada com a armadura e, com suspiro de alivio, continue seu caminho. Ibn Jad. Ao cruzar o vale da cidade do sepulcro direco a cidade que avistara no lado oposto, fora perturbado pelas grandes nuvens de poeira levantadas pelos cavaleiros do sepulcro e pelos nimrianos persgaico. Ao avistar uma floresta próxima a sua direita, julgou mais prudente buscar as sombras que ela oferecia. 8 que pudes obter mais informações sobre a causa da grande nuvem de poeira que se aproximava rapidamente. Dentro da floresta, era fresco e aqui Ibn Jad e seus seguidores descansaram. Permanecemos aqui,
Sugaru abd Elazes, de noite, quando podremos nos aproximar de cidade sabo manto de escuridão. Ibn jad aprovo o plano, eles acamparem logo dentro de floresta e esperarem. Els observarem a nuvem de para passar e seguir direco a cidade do sepulcro. Bila, foi bom termos escapado daquela aldeia antes que aquela hoste retornas, diz ibn jad. Els viram cavaleiro entrar na floresta. Ou passar ao sol dela não puderem saber qual dos dois, mas não estavam interessados cavaleiros solitários, ou qualquer cavaleiro, de modo que não investigarem. Parecia estar carregando outra pessoa seu cavalo, ou algum grande volume. A distância, não conseguiam distinguir qual. Talvez, diz abd Elazes, encontremos tesouro maior na cidade ao sol. E talvez a bela mulher de quem o sahar falou, acrescentou ibn jad, pois ela não estava na cidade que dizemos esta manhã. Havia algumas ali que eram belas, diz fad. Aquela que procurou e mais bela do que uma huri, diz ibn jad. Quando retomaram a marca pouco antes do anoitecer, avancaram cautelosamente, ront a borda da floresta. Els haviam percorrido uma milha, talvez, quando os que estavam na dianteira ouviram vozes à frente. Ibn jad enviou para investigar. O homem logo retornou. Cias alhas brilhavam de excitação. Ibn jad, ele susurrou, não precisas procurar mais longe a huri esta logo à frente. Seguindo a sugestão do batedor ibn jad, acompanhado por seus companheiros, adentrou mais profundamente na floresta e aproximou-se de Blake e Guinalda pelo oeste. Quando Sir Galahad se soltou e Blake sacou seu revólver calibre 45, ibn jad soube que não poderiam mais permanecer ocultos. Ele camuflado para perto de si. Muitos dos nasranis falam a língua que aprendeste entre os soldados do norte, diz ele. Portanto, falcam este na mesma língua, dizendo-lhe que somos amigos e que estamos perdidos. Quando fad viu a princesa Guinalda, seus olhos se estreitaram e ele tremeu quase como homem acometido por febre. Nunca sua vida fad vira uma mulher tão bela, nunca sonhara que uma huri pude ser tão encantadora. Now atirem nos, ele grita para Blake, escondido alguns arbustos. Somos amigos. Estamos perdidos. Quem evoque, exigiu Blake, surpreso ao ouvir Francis falado no vale do sepulcro. Somos homens pobres do país desertico, respondeu a fad. Estamos perdidos. Ajudenos a encontrar o caminho, e as bem causa alasirão sobre vós. Sei diz-me vi-lo, diz Blake. Se o senhor for amigável, não precisar me temer. Já tive todos os problemas que procurava. Fad e ibn jad surgiram a vista e, ao vi-los, Guinalda soltou pequeno grito e agarrou o braço de Blake. Os Saracenos, ela afigu. Eco que são Saracenos, sim, diz Blake, mas não precisa se preocupar eles não veo machucá-la. Não veo ferir cruzado, ela perguntou incrédula. Esses indivíduos nunca ouviram falar de cruzado. Não gostam de forma como me olham. Sussurrou Guinalda. Bem, eu também não, mas talvez não tenhamos intentos. Com muitos sorrisos, os árabes se reuniram torno dos dois e, por meio de fad ibn jad, repetiram suas demonstrações de amizade e seu deleite conhecer algum que pude para fora do vale. Ele fez muitas perguntas sobre a cidade de Nimr, e, durante todo o tempo, seus seguidores se aproximavam de Blake. De repente, os sorrisos desapareceram de seus rostos quando, sinal de seu zique, quatro beduinos robustos saltaram sobre o americano e o derrubaram, arrebatando-lhe a arma, enquanto simultaneamente outros dois agarravam a princesa Guinalda. Instante, Blake estava firmemente amarrado e os árabes debatiam qual seria a sua destinação. Vários desejavam de golar sua garganta, mas ibn jad aconselhou contra, pois estavam vale repleto de amigos do homem e, caso as fortunas de guerra decidissem entregar alguns dos beduinos nas mãos do inimigo, estes se seriam melhor se poupassem a vida daquele. Blake amigo,
prometui imploro que concedam a Ginalda sua liberdade, mas fad apnis sambudili e cuspiu msua direco. Por tempo, por isso quais certo que iriam mudar Blake, pois dos beduinos estava sobre ele como uma coisa afiada na mão, aguardando a ordem de ibnjad.foi entao que Ginalda se liberta daqueles que a sairavam e se atirou sobre Blake para proteger seu corpo de lamina como o seu proprio. Now o madaras, ela clama. Tom minha vida, e terra sangue Cristao, mas popo, els now podem compreender la, Ginalda,